Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 50. Welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vitel. And we're coming to you live this morning. So we do encourage you when we open up the phone lines later in the show, we'll be taking some of your phone calls about questions you want to know about the law. Because, of course, you know we have a format here on What You Need to Know About the Law. And that format is that we're going to talk about some of the things I think you want to know about the law. And then we'll open up these phone lines and answer your questions. Bonjour, nous souhaitons tout le monde bienvenue. Comme dans de coutume, avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital vient pour parler avec nous en personne. Chaque samedi matin, même le salaire, nous avons une opportunité après que le fin discuter un petit sujet, les pensées que nous avons connaître concernant la loi pas bon ici. Ligne téléphonique a ouvert, a bail tout le monde une chance pour nous capables de lier avec différentes questions légales que nous sommes capables de gagner. And as you know, we offer free consultation at Kane and Vitel. And I remind you that if you take your phone out now or maybe grab a pen and paper so you have the phone number with you, I would take down this number just in case you have an accident. God forbid a loved one is hurt on the job. Maybe you have an issue with a slip and fall where you get injured, or maybe a doctor or hospital makes a mistake and one of your loved ones has a problem. Well, we're here for you. And I think if you have the number, you'll take advantage of that free consultation. 954-523-5123 or 305-545-5123. You can put it under my name, Jonathan Kane, or you can put it under attorney or avocat, whatever you need to know when you have a problem and you have a need for a question to be answered, you know where to call. Les consultations dans le bureau avocat Jonathan Kane avec Maître Vital ont toujours été gratuites. Ça veut dire que nous n'avons pas 5 copes à payer les avocats pour faire une consultation concernant un problème pas nous. Téléphone ça le là aucun bill à la portée pour les besoins nous capables de joindre c'est 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Mettez le sous-nom avocat, mettre tout ça qui peut aider nous changer li les que nous avons problème et nous besoin de service immédiatement. I can tell you that I am very proud of all the time and work that both me and Miss Marie have spent over the years helping
different clients and answering questions that sometimes are easy and sometimes not so easy, but knowing that answering questions for people, helping them with the law, helps them navigate through all of the different challenges that we have every day down here when it comes to a car accident and things. When you don't know what to do, you have this number now, and you know that if you call, we will always call you back. I do ask, if I'm not available, please leave your name and your telephone number, and I will call you back. Nous très contents de venir chaque samedi matin dans le sayo ou durant la semaine dans bureau côté que nous dévoués pour nous capables aider nous toute dans communauté avec n'importe quel problème légal que nous sommes capables de gagner. Mettez le facile, nous capables de relever par un cop pour le payer, consultation yo a fait dans langue par nous et nous pas aucun problème pour avocat aider nous avec n'importe quel accident, quel que soit côté accident arrivé, quel que soit type d'accident que le taille, il est toujours dévoué le camper avec nous. Now, also say that the last couple weeks, obviously, since the election, the phones have not stopped. And I will tell you that I really do appreciate how many of you have called and come by and have asked me what I think about the future and what people need to do. And first of all, I'll say that I really appreciate the trust that so many of you have in my opinion and what I think. But I do want to point out that so much of this right now is unknown. We talked about it the last couple of weeks about some of the things that we expect might happen, only because it has been made clear by the president and his administration that this is what they intend to do. Alors, pas de aucun doute durant quelques semaines qui sont passées, nous tous nous aux abois, nous tous dans l'incertitude et nous pas connaissons qui ça va le passer. Et nous très contents que nous-mêmes nous mettons confiance dans le bureau et dans le jugement avocat, côté que nous relayons avec toute qualité de questions concernant bagay ça, comme nous pas connaissons qui ça va le passer, mais comme eux-mêmes ils expliquent très bien sa intention, et bien comme ça, nous toujours fait certain pour nous venir expliquer où qui gens sont capables d'affecter et qui sont capables de commencer à faire des pics pour éviter un pile de problème ça. So you can continue to call and I'll continue to try to give the best answers that I can, but I want everyone to understand we just don't know. But I do think that one thing that is very clear, that if you do have a potential benefit available to you from a family member, or if you've been thinking of applying for your child or your parent or what have you, this certainly would be the time to do it before there's any significant changes that will come. So that is probably the best advice that I've been giving, is that if you have a potential to have something in place, I would suggest trying to do that before anything changes. Comme nous connaissons, nous pouvons connaître rien for certain que nous sommes capables de dire qui s'allie, mais nous simplement capables de garder toute annonce que vous faites, toute promesse que vous faites, qui genre de monde qui est en place. Nous sommes capables de dire même qui a coûté sur une famille qui est en mesure et qui est en position pour faire un bagage pour vous-même. Eh bien, au lieu qu'on était tant les que vous venez entrer en pouvoir, ou les que vous venez gagner opportunité pour changer certains bagages dans la loi qui est capable peut-être permettre certains bagages nous qu'on gagne, nous pas capable de gagner. Kounya avant ça au fait nous juger le bon pour famille nous parler ensemble pour nous qui est capable de remplir pour l'autre. So, the reason we can't anticipate what's going to happen, we know certain things. I do think that the humanitarian paroles of all sorts will be ended for all of the countries. That I think is going to happen on day one. But there's also going to be some legal challenges and other things in courts with immigration rights groups that will try to help avoid some of these challenges. But again, there's just no way to know how they will play out. Alors, nous connaissons que un paquet de bagages yo prévoit que yo capable de faire, tant que tout type de parole qui gagne pour différents pays, et en plus pour l'autre qualité programme qui permettent que nous-mêmes nous capables de survivre dans sous terre. Et gagne l'autre bagage tout qui gagne certaines lois que yo capable de remanier
changer différemment pour faire que certains bagages que nous sommes capables de gagner, nous capables de gagner encore. Ça ne veut pas dire que peut-être ça que nous connaissons certains, mais qui ça pourra le passer. Mais il y a pas de groupe qui compte faire défense pour assigner ou les faire bagages ça pas tout à fait correct. Et bien tout le monde ça dans la tête. And I think that on top of the legal challenges that will be there, there's going to be some logistical challenges in trying to do some type of mass deportation than they are talking about. They are going to have to make policies, but they're also going to try to figure out how to tactically put these into place. So I do think it will take time, but I do think that they are certainly going to be making some significant changes. So again, my only thought or advice at this point is to just make sure you explore if there's any opportunities for you to get those applications in. Nous comprenons qu'en termes de réalisation d'un pile dans bagage ça il va prendre du temps pour implémenter mais ça pas veut dire que yo pas va continuer, yo va commencer faire effort immédiatement. Alors nous même qui là qui en mesure sous Jean loyer Kounia, si nous gagnons mon dans famille nous qui capable appliquer pour nous-mêmes pour un bagage, si gon bagage nous-mêmes nous capable appliquer pour lui que nous pas appliquer avant ça, dit le temps pour que nous pensions à ça sérieusement pour nous faire ça avant que yo même yo viennent entrer dans point côté que yo capable commencer par faire changement ça. There's no question that they will prioritize criminal convictions first. The issue becomes what they'll do with people with final orders of deportation, because the numbers of just those are over 2 million with orders and with any kind of criminal conviction. So just to get that system moving forward obviously will take a tremendous amount of time. So we just have to work through it day by day. We have to stay informed. And we have to keep fighting. Pas aucun doute, il y a un paquet de bagages qui déjà sur le tapis que vous capable de faire. Il y a à peu près 2 millions de monde à travers les États-Unis qui déjà gagnent l'ordre de déportation finale dans mais depuis petit temps que rien pas jamais fait sur ça. Et on va jamais appliquer pour aucun autre bagage peut-être que vous pas capable. Eh bien ça, il va prendre toute une histoire pour que yo même yo capable commencer par déporter monde ça yo. Et en plus gagne un paquet de cas qui dans court pour yo tendre yo. Donc comprendre ça va prendre un paquet arrangement, un paquet d'augmentation de toute qualité personnelle pour capable arriver à point ça que yo besoin faire. So again, I don't want to spend every week and keep talking about things we just don't know, but again, my advice in general is if there's an opportunity for you out there, take advantage of it. Believe me, I know the numbers of just the humanitarian parole that have been let in since as of August of this year is over 500,000 Cubans, Haitians, and Nicaraguans and Venezuelans. So there are a tremendous amount of people in the same situation. And we just have to stay informed and keep on top of it so we know about any potential changes. Nous comprenons que pour parole humanitaire, gagne à peu près 250 000 ou plus qui viennent durant le dernier mois que se passé là. Et le problème, ça, c'est pas un problème qui simplement pour Haïtiens, simplement, un paquet d'autres nations qui ici qui gagne à rencontrer même qui étudie là qui même qualité problème ça que yo même y a rencontré. And I'm going to finish this up with one last statement, and that is you have to understand that even if we are attempting to do things now, we just don't know what the future is going to be. So in terms of immigration law, there's never been a guarantee. Things change. One thing is a good thing today, and it may not be a good thing tomorrow, and something might be not a good thing today and available tomorrow. So there are no guarantees, but I certainly think now would be the time to make any preparations before there's any changes. And one last thing, I've been seeing a lot of people over the last couple months who have chosen to seek the services of an immigration notario. Obviously, these non-lawyers are not lawyers, and
some of them are effective and do a good job. They're not all bad, but we've seen a lot of mistakes out there and a lot of situations where things have been filed incorrectly or filed when they shouldn't have been filed. So I do encourage you, if you're going to seek some advice, to seek the advice of a qualified attorney. Alors, nous sommes capables de dire que, pas comme on dit connaît spécifiquement qui tout changement capable de gagner, mais nous sommes capables de voir qui est-ce qu'il a dedans, que c'est plus facile à réaliser depuis le commencement. Nous réalisons ces derniers temps qu'il y a un pile de monde qui prend service dans mon paquet d'entités. Nous comprenons que un pile là, par un avocat, et il y a un pile dans eux-mêmes qui pas fait un bon travail. Il y a un pile de bagaille qui fait, qui pas de fait. C'est pas que yo tout pas bon. Cependant, ces derniers temps, c'est un problème aussi complexe que ça. Nous encourageons tout le monde pour chercher service, un avocat qui est expérimenté dans aider à résoudre ce genre de problème. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occuper les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law, and we're going to shift gears here. And talk about some of the things I think you need to know about the law. And I do remind you, if you have an accident, you have a legal problem, you have a loved one that gets hurt at work or has an illness from the job, or if you go to a doctor or hospital and have a problem, and you know where to call, 954-523-5123 and 305-545-5123. Nous connaissons qu'il n'y a pas de problème d'immigration, nous réglons l'autre qualité dans le bureau. Accident de travail, un accident automobile. Si nous-mêmes, nous avons un monde qui fait un accident, quel que soit quel côté nous fait là, quel que soit quel type d'accident, il fait sens pour nous contacter, mais Jonathan Kane, il est dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. As we settle into over a year of one of the major changes in Florida law, I'm starting to see some of the real effects down here on the ground, not just talking about what might happen, but really seeing how it is affecting my clients' cases. So I wanted to just remind, and it's important that we do this show because I want my clients, both past and future, to be educated, and I want this community to be educated. So then when something happens, you understand why it is happening and why it's affecting your case the way it is. And this big change has to do with comparative negligence law. And it's probably one of the biggest changes in Florida law in many years when it comes to injury cases. Nous connaissons qu'il y a un pile changement qui fait de temps à autre dans la loi. Spécifiquement, ces derniers temps, il y a un qui change à faire accident qui sont considérés ou gérés cas de négligence. This change has to do with comparative negligence, which is the fault that will be put on a claimant or a plaintiff in a case. For up until a year and a half ago, we were a pure comparative negligence state, which meant that if you were in an accident, as long as you could prove some fault on the other party, you still had a right to make a claim. Alors, en pile temps, durant le dernier 1 an et demi qui s'est passé, si que nous-mêmes, nous avons fait un accident, depuis que nous sommes capables d'établir négligence, quel que soit le pourcentage là, à l'autre partie, nous sommes capables de mener qu'à ça. So the big change is now we're called a modified comparative negligence state. So you can, under this new system, you can only recover compensation
if you are 50% or less fault for an accident, if you're found to be even 51% responsible, you cannot recover any compensation at all in any kind of negligence claim in Florida. Mais changement yo vin fait côté que kounya là au lieu que pour n'importe qui négligence que nous sommes capables d'attribuer à l'autre partie, nous avons besoin pour être capable de négligence à 51% avant nous-mêmes nous capables de faire rien sur ça. Now, let's look at this in a real example. If you have an accident, let's just imagine you were injured in a car accident and the damages were $100,000. Under the new law, if you were found to be 25% at fault, you could still recover $75,000 for your damages, $100,000 minus the 25% that was your fault. Eh bien, on essaie de dire tout à fait un accident, côté que dommage ou monté à $100,000. Mais si que ou même ou ta responsable pour 25% de l'accident, eh bien, ça veut dire que vous êtes capable de faire, ou capable de retrouver $75,000. So obviously, as I just said, now if you're found 51% at fault, you're getting no compensation, regardless of how serious your injuries may be. That 51% triggers the zero for your case. Un coup de agence à venir, si que ou même ou fait ou responsable à 51%, ou cause là à 51%, même les gains l'autre 49% qui était, ou pas capable de jouer aucune compensation pour ça là. And as you would imagine, now that we are knee deep into this new law over the last couple of years, these insurance companies are already using this new law to their advantage. They are trying to deny valid claims by arguing that you were more than 50% at fault. Kounia, dans le sens que vous gérez le dossier ça, l'autre partie a cherché à argumenter que vous-même qui présentez claim ça, ou plus que 51% responsable de sa crivé, non, il faut plus pas ou rien. And as you would have expected, in cases with severe injuries, insurance adjusters and defense attorneys are now on the hunt for evidence to prove that you shared more than 50% of the blame for your damages. Ça vient faire Kounia, les cas ça représenté par l'assurance compagnie, dans l'investigation il a mené, il a cherché pour rejoindre évidence que nous responsables plus que 51% dans sa crivé, de manière pour pas nous aucune compensation pour pas nous rien. Now, let me say, I've been doing this for over 30 years, and insurance companies and defense attorneys have always tried to argue liability. They always tried to argue that it was my client's fault. The only difference now is, even though they've been doing this for years, now their strategies and techniques have much bigger consequences if they are correct. Donc, nous capables de comprendre qu'ils sont en train de juger cas ça au Kounia, capable de faire en pile fois, en pile cas, capable d'arriver à aucune satisfaction pour aucun de nous-mêmes. Under the old law, to be honest with you, it really didn't matter if it was 50% or 51% or 55%. It only reduced the amount that the case was worth. So we still won, but our clients would get just a little less than we anticipated. But now the real potential is eliminating the case value 100%. That means that these techniques, when they're interviewing you, when they're taking your deposition, they're doing this all to formulate an argument that you were at least 50% responsible. Dans ancienne loi que tu gagné yo, les que tu as jugé cas ça yo, quel que soit degré de responsabilité que nous te gagné, eh bien nous t'es toujours capable de gagner cas ça et poursuivre. Maintenant, nouveau changement qui vient de fait là, les a cherché, interviewer nous, déposer nous pour prendre information. Tout ça, c'est avec le but pour capable de joindre nous plus que 51% responsables. Et là, nous 51% responsables là, pas gain aucun cas que nous amener encore toute valeur dossier à aller jeter.
And there's no question that this new law is definitely affecting the case settlements that we're getting, because now we have to account for the fact that a jury might side with their arguments and my client could potentially get zero as opposed to just a small reduction. So we have to think about the cases different. We have to let our clients know to think about the cases differently. Donc, kounya là, genre de raisonnement ça yo avec loi qui là, li vin fait que li plus difficile pour client yo, les yo accidenté et que yo même yo ta gen un part de responsabilité qui dépasse 51%, yo pas capable mener aucun dossier à satisfaction et yo pas besoin aucun l'argent pour dédommager aux soignants. Now, let me tell you, if I take your case, I am going to do everything I can in my power to fight for my clients and to put as little blame on my clients as possible. But I will tell you, this new law has made many attorneys, including myself, have to decline to take some cases that we would have taken in the past when there's questionable issues of fault, because again, it's all or nothing in some of these cases. Pas gen aucun doute, si bureau pas moi, mais Jonathan Kane prend un dossier, l'a goumé pour nous pour joindre tout ça que nous devons gagner, il a fait tout ça le capable pour le capable joindre, prouver que nous moins responsables pour ça privé à nous pas arriver dans numéro ça. Cependant, ça vient faire que gon paquet de cas, rien que le bureau pas nous et en pile l'autre bureau avocat, les ont fait analyse des dossiers, ils ont regardé qui gens que lié, ils sont pas capable de représenter nous, on continue avec un dossier que vous prend, les que responsabilité a dépassé 51% pour responsabilité pas nous qui n'a accident ça. I think nowadays more than ever, if you're injured, it's good to seek and protect yourself as soon as possible. Also, I always remind you that if you're in an accident, document everything about the accident, and if you're hurt, get the treatment you need, because this is going to affect all types of accidents in Florida, including car crashes, truck crashes. Any of these types of situations are different. We're having a lot of trouble now with red light cases where both parties say they had, of course, the green light. We're having issues with lane changes where both people say the other person bumped into them. These are all more challenging because, again, of that 50% threshold. Alors, nous avons toute une gamme de problèmes avec tout paquet l'autre qualité d'accident. Soit accident côté moun yo prend lumière rouge, ça mette char là sous dos, ça dit c'est l'autre là, et vin gen une dispute à n'en plus finir, et responsabilité yo, en pile nan yo, que ce soit moun qui a pied, etc., qu'on vini dans un sens côté que gen des dommages très réels. Mais le fait que le pourcentage de responsabilité dans le monde qui a mené cas ça a dépassé 51%, ils ne viennent pas éligibles pour gagner aucun dédommagement pour venir joindre. There's no question the change affects me as a lawyer and how I have to address your case and fight your case. But this 50% threshold, in my opinion, has changed the way accident victims need to approach the case. I think now more than ever, it's important to gather the evidence of the accident. Before 2023, if you had an insurance company blame you for 60% of the accident, you could still, again, recover 40% of the claim. But now that same 60% fault means you get nothing, zero compensation. And that's a dramatic shift in cases. So getting as much evidence together in the first few hours and days after the accident is important. Eh bien, kounya, ça vient changer qui j'ai avocat yo approché yon ka accident qui joine yo, et dans l'investigation que yo mené, qui genre de bagay que yo cherché pour yo capable prouver ou déprouver pourcentage de responsabilité. Parce que longtemps, si une assurance compagnie était joué nous 60% responsable de l'accident, ou de toujours 40% critique que vous êtes capable de dédommager pour lui-même. Mais dans nouveau loi qui gagne kounya là, si c'est un scénario comme ça, le fait que tu as 60% responsable de l'accident, car il finit zéro, il n'y a pas bon l'argent pour dédommager.
One of the things that we have now that's an advantage is we all have our phones, and we all have phones with a camera. So one of the things I would certainly suggest, this is, of course, if you don't have severe injuries, take some pictures right after the accident. If you can get the pictures while the cars are still in the roadway damage, that would be great. Get any tag numbers that you can get. Pictures can help. They don't solve all the problems, but they certainly can help. And I would suggest, again, if you're able to medically to do that, to grab whatever pictures you can of the scene as quickly as you can so that it can be preserved for later on. Alors, kounya là, nous avons certains avantages que nous pas gagné dans le passé. Nous tous gain téléphone, nous tous gain capacité pour nous faire photo. Eh bien, si un accident arrive, si nous pas accidenté, côté que si nous accidenté et nous pas inconscient, nous pas courir avec nous dans l'hôpital. Eh bien, pendant nous là, on attend la police venir. Eh bien, recorder circonstances, accident, recorder aux alentours de l'accident, prendre information sur machine qui frappe nous. What I would suggest these days, and they're pretty inexpensive, and you can, definitely, if you're on the road all day, if you're driving an Uber or you're driving a taxi or you're doing anything on the road, I would strongly suggest that you look into getting a dash cam in your car here in South Florida, because this footage can be useful, very useful in establishing liability, and that footage can help you in a case. Eh bien, nous sommes capables d'expliquer si que ou même on conduit ici, ou gagne un dash cam dans la machine, ou capable de regarder ça qui passe. Comme ça, pas de aucun doute, ça dit un bagage, ça dit un l'autre. Eh bien, photo a expliqué sa histoire. Just so you know, in Florida, you can use dash cam footage when you file a claim, and it can even offer some advantages. First of all, obviously, it provides an objective and clear view of what happened during the accident, which certainly these days can help you establish fault. Nous comprenons que l'est autorisé dans Florida que nous sommes capables d'utiliser dash cam photo et dash cam lui-même au moment de l'accident, il est capable de recorder les alentours de l'accident, qui ça qui est lié, et que il est capable, avec plus de véracité, expliquer les circonstances qui étaient entourées l'accident au moment que tu as fait. And it can also help show the severity of the accident and your injuries, which will help us get better damages for our clients. And it also proves solid evidence that a defense team, a defense lawyer, is going to have a really hard time refuting. Eh bien, il est capable de recorder et degré de dommage, nous. Il est capable de recorder sévérité s'activer, nous. Côté que si ça allait pour jugement à la cour, eh bien, l'autre partie, pas capable de disputer degré de problème que nous subissons et degré de dommage que nous subissons à la suite de l'accident, ça. Now, I do point out the obvious, which is the opposite. There's some cons to having a dash cam. If your dash cam captures you making a mistake that contributed to the accident, that can also reduce the compensation you receive. So, of course, it goes both ways. But again, if you're on the road a lot with the way people are driving, I think it's a good tool to have to protect yourself. Alors, en même temps que dash cam est capable de une image de véracité véridique exactement ça qui est arrivé à qui j'en est arrivé. En même temps, si nous-mêmes nous faisons un bagage qui est correct, la précoder le tout. So one thing about a dash cam, just to be aware, in Florida, under the law, you need permission to record audio speaking of another person. So one suggestion might be, if you do get a dash cam, to disable the audio so you don't have any problems later on with the admissibility of that evidence in court. Alors, il y a un bagage que si nous avons un dash cam, nous sommes capables d'utiliser photo, mais nous ne sommes pas capables de mettre pour recorder voix en quel monde, parce que nous n'avons pas d'autorisation pour recorder voix l'autre monde. Ça. Alors, si nous avons eh bien, pas mettre feature là-dedans qui sont capables de recorder voix. C'était ça qu'on est capable de faire photo simplement et marcher.
I think that a lot of my clients don't realize how a simple dash cam video or taking photos can help in a situation, help put responsibility on the other driver. And of course, sometimes again, it can put responsibility on you. It just depends the circumstances. But these days, because of the changes in the law, these are important. Alors, puis dans nous-mêmes capable réaliser qui gens que une photo capable expliquer une histoire totalement différente de ce que nous pas gagné. Donc, si nous avons capacité ça, nous sommes capables de servir avec ça comme l'autre outil qui est capable d'aider dans l'établir canon dans circonstances, dans un concept que le dérivé au moment que ça t'a fait là. So I bring all of this up because I think it's important for you as a community and you as a potential client in one of these claims to understand the system and understand the damages. This law changes not whether or not how much you can recover, but if you can recover at all. So it's important that you take even more aggressive steps to speak to an attorney, more aggressive steps to get with a doctor if you're hurt, because liability now matters. Alors, nous venons avec information ça, c'est pour capable aider nous-mêmes, nous comprendre circonstances qui ont ça compter et qui dans interprétation de yon bagay qui rive nous au moment de l'accident, qui gens que nous-mêmes nous capable familiariser nous à ça règlement courant yo, règlement côté nous à vivre yo, loi yo qui ça que yo de manière que pour nous capables comprendre que gens pour nous comporter nous et gérer un bagay l'arrivé nous. And just to make it very clear how this works, if you have a claim worth $100,000, if you're zero at fault, you're going to get $100,000. If you're 25% at fault, you're going to get $75,000. If you're 50% at fault, you're going to get $50,000 under comprehensive comp neg laws. Pour nous capables de mettre ça en perspective et résumer pour vous-même, si vous faites un accident, vous n'avez aucune part de responsabilité, zéro, et quand vous avez $100,000, vous avez gagné $100,000. Mais si vous avez 25% de responsabilité dans ça qui arrive, vous avez gagné $100,000, vous avez gagné $75,000. Si vous avez 50% de responsabilité, vous avez gagné $50,000. Mais si plus que ça, vous va gagner rien qu'à bien. And if you've been listening, if you are 51% at fault, what are you going to get? Zero. So again, this is important because insurance adjusters and their lawyers, they're all using this information. They're trying to argue violations of traffic laws, different behavior, you were distracted. They try to get experts to say it was your fault. All of these things in an effort to avoid having to pay anything and get away with paying zero. Donc, comme vous entendez, si que vous-même comprenez le changement de loi, vous comprenez pour qui raison que portion de responsabilité, dépendant de qui s'allie, ou ne doit pas faire accident ou même ou ne doit pas causer toute cause là, mais si portion pour là, dit plus que 51%, il n'y a pas aucune considération il y a fait pour l'autre 49% que l'autre monde est responsable là, ou même ou pas bien 5 cop 0 barré. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Ils tellement prend ça au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour eux, ils même tout, ils pas toucher. Qui donc, ils sont obligés de travailler pour qu'à faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais reconnaître, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braud, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545.
Okay, we are back to what you need to know about the law. We are live if you want to call in. We are live here at the office, 954-523-5123. If you have any questions, we'll take some calls. Again, 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, if you want to call us anytime and you don't want to announce your question on the show, you can call us anytime at those numbers. And I do remind you, if I'm unavailable or we are unable to answer, please leave your name and number, and I will certainly call you back. Nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous la loi. Nous, personne dans le bureau, mais Jonathan Kane dans Sunrise. Si nous-mêmes nous gagnons n'importe quelle question concernant le sujet, ça a aussi parlé là, ou n'importe quel autre bagage légal que nous avons besoin, on réponse à eux-mêmes. Dans le programme, ça, pendant que nous ouvrir ligne téléphone, nous sommes capables de lire 954 523 5123 305 545 5123. One of the reasons we're talking this morning about comprehensive negligence and fault and all of these issues, of course, has to do with you're making an injury claim, how that can affect your injury claim, and most importantly, how it can affect how much money you're going to receive for an injury claim. Alors, une raison qui fait nous parler de affaire accident, qui j'ai nouvelle loi li modifier ça nous capable de faire, c'est parce que les nous endommagés non accident, nous attendons pour nous joindre un dédommagement pour s'activer nous. But as I do know, most of you get in a car accident, and fortunately, hopefully, you're not hurt. But there is the issue of getting your car fixed, and this has also become a real issue and is also in the same exact way affected by these new comparative negligence laws. Eh bien, nous comprenons des fois qu'on gagne nous-mêmes qui fait accident, mais nous pas gagne dommage corporel. Mais même un changement de loi, ça li affecté des dommagements pour dommages corporels là, c'est comme ça tout li affecté pourcentage de combien banon pour réparer machine là, si degré de responsabilité nous rive dans une portion. Just like in an injury case, if you are 40% at fault and they are 60% at fault, they'll pay 60% of the value of your car, unless you're more than 51%, and they pay zero. C'est même genre ça, c'est même formule là. Si nous-mêmes nous dans un accident, dommage qui causé à machine nous t'avons nos responsables on dit à 40%, eh bien, yo même yo a payé 60% de sa valeur machine liée parce que nous avons 40% qui sont nous-mêmes. Mais si que responsabilité nous dans accident aller à 51%, yo pas ban nous 5 pour ranger machine même gens yo fait pour dommage corporel là, yo pas dédommager nous pour rien. I definitely have suggested more in the last year that you purchase comprehensive collision on your vehicle. If you have a car that's worth something, if you have a car where you owe the money to the bank, I highly suggest that you get comprehensive collision coverage to protect your vehicle. Comprehensive collision coverage says that your insurance will pay for your car, either the damages or to replace it if you're involved in the accident, no matter who's at fault in the accident. Even if someone else is at fault, you can use your own comprehensive collision to repair the car. And the biggest advantage is time. If you go through your own company, they will fix your car immediately. There's no issue as to who was at fault. You have paid for that right, and they will fix your car quickly, usually subject to a deductible of between $250 and $1,000. Ça fait nous encourager nous tout qui après assurance mettre sur machine nous. Si nous avons une machine qui vaut un cob et nous avons un paiement que nous avons fait à banque là sous lui, il fait sens pour nous mettre compréhensive une collision sous lui. Parce que dans un accident, si nous avons une compréhensive une collision, nous sommes capables d'utiliser propre assurance par nous, quel que soit le degré de responsabilité, nous sommes capables de gagner un accident. Moyen nous payer déductible qui sous portion ça, il y a ranger machine sans que yo pas ban aucun tête fait mal.
One of the biggest reasons I suggested is because there's no question I have noticed in the last year or so that companies are taking a lot longer to process the vehicle damage for the other side because they are looking for evidence to try to find a way not to pay. And one of those ways is to try to argue that my client or that you driving was more than 51% at fault. And it's definitely taking at least 2 to 3 weeks to get it processed because the first thing everybody's waiting for are the police reports, which can take a couple weeks to be completed. So during that time, if you go through your comp collision, your car is repaired, fixed, and you're back on the road. If you have to wait for the other side to do it, number one, it's going to take time. And number two, be prepared for them to try to fight liability. Yon nan rezon ki fèl pran plus tan kounye a pou ranger machin nou a la suite de yon aksidant. Premièrement, an pil fwa nan an pil lokasyon, rapport polis la, li pran plus ke 30 jours pou yo prepare l, pou yo bay li. Pendant ce temps, assurance compagnie pa lot moun ki prezume an towa, li même li ap mene investigasyon pal pou l kapab jwen eleman ki fè ke nou ta kapab plus responsable à 51% ou plus pour accident, dans un effort pour pas payer 5 cop du tout. And then the other big reason to consider having comprehensive collision, and the other big reason that there's been a lot of delays in getting these claims fixed, cars fixed, is that Florida law only requires that someone carry a $10,000 property damage liability policy. That means that if people are driving with the minimal required insurance, their insurance will pay up to $10,000 to fix or replace a car if their insured damages a car or even property like a house or a wall or anything like that. Yon lot bagay ki genye ankon, c'est que ici en Floride, yo pa mette le mandataire pour aucun moun genye plus que PIP NPD. Donc, si c'est ça simplement qu'on gagne comme assurance, et gagne un paquet de monde qui a couru machine, qui pas gagné rien sous lui-même, et ça a gagné tellement nominal. Là, nous faisons un accident, eh bien, pas gagné, si machine a coûté un paquet de cob, eh bien, nous gagnons un problème. Just so you understand, that $10,000 limit hasn't changed in almost 50 years. And unfortunately, two issues are coming up. One, it costs a lot more to fix cars today than it did 50 years ago, and it certainly costs a lot more to replace a car. So one thing that I will tell you is if your car is worth more than $10,000 and it gets destroyed in an accident and you don't have your own insurance, the other insurance is only going to ever pay you up to $10,000 the most. Alors, nous capables de dire que montant $10,000 assurance ça qui a été dans PIP, PTI, il y a plus que 50 ans depuis ce qu'on s'est lié. Mais certainement, je dis, il coûtait plus que $10,000 pour remplacer une machine, un dommage pour vous fixer dommage dans une machine. Donc, si vous avez une machine qui vaut plus que $10,000, il fait sens pour gagner assurance PAO, compréhensive une collision, qui pour capable de gérer le problème pour vous. The bigger issue that we're seeing as well is if you're involved in a car accident with more than one vehicle, which I have a few pending now, those are taking a long time as well, because imagine that if someone only has $10,000 in insurance and they hit two vehicles causing damage to both vehicles, there is a large chance that both vehicles are going to cost more than the full $10,000. And that is what's taking time. It takes time for the insurance companies to evaluate all of the property damage and then determine who gets what at the end of the case. En pile fois qu'on gagne un accident qui gagne plus que une machine qui n'a accident ça. Imaginez si gagne deux machines et tous les deux machines ça gagne dommage. bien assurance compagnie, avant que le capable payer $10,000 ça qu'il gagne, faut qu'il regarde pour voir chaque machine qui degré de dégâts que yo gagne, qui degré de responsabilité chaque monde gagne dans sa crivé avant de prendre une décision pour déterminer combien il y a baou si toutes les fois vous tombez dans montant côté que y a payé rien. And just so you understand how it works, if you go through your own comprehensive collision,
if you were not at fault, you may be able to hold the at-fault party's insurance company liable for your deductible and repair costs. So what happens is your company will pay the repairs, you pay the deductible, for example, $500. At some point, your insurance will get that money back from the other insurance company, and then you should receive your deductible back at the end of that process. So in the end, you don't lose anything, and it is a lot more convenient and certainly a lot quicker. Alors, pour nous capables de comprendre bien qui ça est important, si nous avons une propre assurance par nous dans forme de comprehensive and collision, eh bien, non seulement que yo même yo apprangé machine nous plus vite, déductible que nous payons sous comprehensive and collision que nous gagnons, eh bien, s'il vient déterminer l'autre partie à li en tort, eh bien, yo même y a récupéré déductible ça pour nous plus devant et y a remboursé nous voyer comme ça avant nous. And one last point before we wrap it up this morning is the property damage is different. Your car is your car. You are you, and the person is the person. And as your lawyer, I always want to remind you that, number one, yes, they're responsible to fix your car or replace your car, but if you are injured and you can prove that you have a permanent injury, you're also entitled to past and future medical expenses. You're entitled to lost wages for both past and future lost wages. These are things that you can make a claim for if you were injured. Nous sommes capables de dire que si vous-même faites un accident et que vous avez une assurance nécessaire pour ranger machine, et vous-même ou pas gagné responsabilité ou degré de responsabilité très minime, eh bien, vous êtes capable de recevoir des dédommagements pour accident, pour soins médicaux dans le futur que vous avez capable besoin, pour tout le dérangement que l'accident automobile ça causé ou capable causer ou te causé dans la vie. And of course, if you're injured, you're entitled to pain and suffering. If you have any scarring or disfigurement, you can make a claim for those injuries. And you're also entitled to make a claim for the pain and mental anguish and suffering that you've been through. And obviously, if a loved one passes away from an accident, you can also file a claim on their behalf to cover both funeral expenses and any loss that you have as a result. Et en même temps, si que nous-mêmes dans l'accident ça, il y a un monde qui cher nous-mêmes t'as subi des dommages corporels qui très graves, dans des cas extrêmes nous t'as perdu dans l'accident ça, mais nous toujours capable mener un cas dans mémoire pour que nous capable payer pour enterrement pour capable mener un cas si qui étaient des dépendants des enfants mineurs pour que yo capable gérer ça. I say this in all sincerity that if you're injured in an accident or if your loved one is injured, that is the time to call an attorney. I would always be happy to represent you. I will always do everything I can to represent you and your loved ones. But if you've been in an accident and you're injured and it wasn't your fault, you should seek representation, especially now because it used to be we had 4 years to file a claim. That has been cut in half to 2 years, which seems like a long time, but I can assure you it is not. Alors, capable de dire si ou même on a un accident en famille, aux amis, au monde qui cher pour vous-même, c'est pour nous pas perdre du temps pour nous venir voir avocat immédiatement sur lui-même. Parce que le nombre de temps, ou laps de temps que vous avez pour mener à côté de mener, longtemps c'était 4 ans, mais qu'on y a c'est 2 ans simplement. Et on pas fait aucune idée, gens des ans passé bien vite, là je vais en pile difficulté sur retour pour ça c'est gérer ça. Let me just finish off by talking about one other area of this comparative negligence law and how it is affecting cases. Just like you have to prove more than 51% to be able to make a claim for a car accident, this also is affecting premises cases, slip and fall cases where you get injured on someone's property. We also now have to prove at least 51% on the premises owner. Eh bien, loi, ça, c'est pas seulement accident automobile, la qualité accident. Eh bien, si gagne un bagage qui arrive dans une location, même loi, ça, tout, si nous-mêmes nous gagnons une responsabilité qui dépasse 51% dans ça qui arrive, nous,
les affecter dans ce sens ça tout sur toute la longueur. Now, the insurance companies are using these defenses to try to deny these kind of slip and fall cases. They argue, for example, that the clients weren't paying attention when they were walking, or that they weren't wearing appropriate footwear. Maybe they were wearing sandals or high heels, and all of those can help the insurance company and their lawyers try to prove more than 50% on you. Kounya, assurance compagnie yo argument yo a dit que moun sa li tap marché avec un sandal, ou te gen un talon qui quitte dans pied li, ou tap li pat mette bon soulier dans pied li, qui fait que lui même li soit glissé le tomber ou li tomber non bagay quelconque, de façon que capable minimiser ou réduire responsabilité, mettre côté à si côté à ta causé des dommages visiter ou n'a patronné location ça. And I can assure you, if you weren't paying attention when you're walking around, if they have you on surveillance, maybe playing on your phone or texting while you're walking, I can assure you that will be used to try to put blame on you. Because again, if they can prove more than 51%, you get zero for the accident, no matter how seriously you're injured. You could have broken your leg, your arm, what have you. If you can't prove that 51%, you lose. And again, they are going to now do things like look at if you were on your phone and what you were doing at the time of the accident, if you were paying attention, and those types of issues. Alors nous capable de dans ça y a cherché pour yo ben y a regardé pour au moment de l'accident ça. Est-ce que tu es dans téléphone ou est-ce que ou pas t'a prêté attention, est-ce que l'autre t'a marché ou l'autre bagarre ou une conversation t'a fait. Tout ça yo capable chercher pour capable minimiser responsabilité, pas mettre côté et pour mettre négligence là parce que ou même ou pas t'a prêté attention ou pas t'a cela que problème ça arrive. It is unbelievable how fast an hour goes when we're together, but we're at the end of the show. So I want to thank you again for listening to What You Need to Know About the Law. Remind you, we're available anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. God bless and bonne fin de semaine. Alors, nous venons faire un programme bon matin. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté notre audience là. Et nous invitons semaine prochaine pour venir écouter un sujet aussi intéressant. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23.